multiple national highways projects to the nation and also lay the foundation stone for a significant road infrastructure project. புதிய பாம்பன் செங்குத்து தூக்கு பாலம் இந்த மாபெரும் கட்டமைப்பு எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது, இந்திய ரயில்வே மற்றும் நமது தேசத்தின் வரலாற்றில் இப்படி ஒரு சிறப்பானதொரு சாதனை எவ்வாறு சாத்தியமானது என்பது குறித்து ஒரு காணொளியை காணலாம். Let's watch an insightful short film on this amazing feat of engineering, a groundbreaking accomplishment in the history of Indian Railways. Rameshwaram, a place of eternal devotion and spirituality on the Pamban island, where revered Ramanath Swami temple, one of the 12 auspicious Jyotirlingas of Lord Shiva, and one of the 4 dhams, blesses humanity, where Prabhu Ram worshipped Lord Shiva, where belief